pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa última sessão do dia. Eu me chamo Ramon Santos, sou analista de projetos do British Council. Eu sou um homem branco, possuo barba e cabelos escuros, meu olho também é escuro. Eu estou usando uma camisa azul e preta, um azul mais escuro, com gola. E atrás de mim, ao fundo, é possível observar duas portas brancas e uma parede creme. Gostaria mais uma vez de desejar um agradecimento a todos os presentes, a todos que acompanharam o nosso dia. Caso você tenha perdido alguma sessão, é possível acessar através dos links no YouTube, aqui no nosso canal. E para a nossa última sessão, eu gostaria de convidá-los a se juntar a nós para trabalhar a promoção do letramento em avaliação em contextos bilíngues. Então, fiquem à vontade para deixar os seus comentários, as suas perguntas durante a sessão aqui no chat. Após a sessão, a gente vai ter um momento junto com o professor Guilherme para poder responder essas perguntas. E, portanto, eu gostaria de dar boas-vindas ao professor Guilherme Meira, que é coordenador pedagógico e especialista em educação bilíngue e mestrando em linguística aplicada, além de possuir certificação internacional Cambridge C2. Seja bem-vindo, professor. Tenham todos uma ótima sessão. Hello, thank you for attending this session. My name is Guilherme Meira. I am a teacher, I'm an educator based in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil, and I currently work in a private institution where I am an English teacher and also a pedagogical coordinator. So let's start this presentation. Today, we will be focusing on fostering language assessment literacy in a bilingual context. By the end of the session, we will have covered assessment literacy, bilingual education, a little bit of CLIL, translanguaging, and I will be sharing some project and rubric. So to start, I'd like to talk a little bit about this research from Segav, where he gave first grade students, elementary students, a drawing, a paper with just a triangle in it. And he gave it to the students and asked them to complete the painting the right way. When he used this word, the right way, of course, the students assumed there's a right answer, and most of the answers, most of the drawings were actually houses. Yes, they realized that the triangle looked like the start of a house, so they just finished the drawing. But when he gave the same sheet of paper with just this triangle to a group of first grade students in a different class and just asked them to complete the painting freely, students used their imagination and they created different things around this triangle, monsters, rockets, and also houses too. But there was like a very different a lot of different possibilities around this triangle. So what we can learn from that is that if students don't feel comfortable making mistakes or taking chances, we are limiting their skills development, right? So I would like to ask if you have ever experienced these situations as a student or also as a teacher. You were assessed by a single multiple choice question test after a long period of study, such a bimester or a trimester or even a semester. You were sure you knew the content well, but you got a low grade anyway. Or you received a final score in an essay or a project, but you were not sure how the teacher arrived at that grade, right? So when we think about ourselves as students or teachers, one thing that is clear is that assessment most times are not taken care as a priority. And sometimes students don't really know what to expect from the assessment. And the main goal of assessment, and specifically formative assessment, which we'll be covering later on in this talk, is giving students feedback so they understand what they are learning and what they need to improve, right? So other questions that we need to ask ourselves are these the types of activities and tasks that we use in the classroom aligned with the assessment tools? And are the skills developed in class the same skills being assessed
in the test or exam or project. So let's start by having some assessment on 101, so we can start off from the same context. First, when we talk about school learning assessment, we must understand that it should be a means and not an end, and that we use it as action, as social practice, right? And the criteria to be considered by the teacher should be in line with the view of language and language use that underlies the pedagogical practice in the classroom. So, first, it's very important for us to differentiate assessment from testing. Yes, while test is a product that measures a particular set of skills or a particular set of contents, assessment is seen as a procedure instead of a product. Yes, so it's this systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge and skills, and use all this data to give students and other teachers and the school administration and the parents feedback on how to try improve the student learning. When we talk about summative assessment, Brown defines summative assessment as an attempt to identify and measure student learning, and it typically occurs by the end of a unit or by the end of a course. So this practice is very consolidated in Brazil, which where I'm from, and it's part of the Brazilian educational system. And normally it occurs in the form of tests or exams. And most of the time, because it's the end or the closing of a unit, it doesn't really help students to understand what they need to improve. So after the test is taken, that's it. Let's move on for a different set of skills. Let's talk about different contents. So students don't have this time to improve on what they haven't really learned as well. And also, the teachers don't really have a time to rethink their planning on how to improve the students' progress in the future. On the other hand, formative assessment, to be effective, is the idea of providing feedback to students. So it's a continuous process, and we don't really have only a single and widely accepted definition for formative assessment, but one thing that we cannot forget is that we need to use the data we've collected from the students' activities, tasks, or tests, and use that as information and use it as feedback for students' practices, and also for the teachers' planning. And also performance assessment, Omaju defines it as assessment and as measuring the acquisition of specific contents studied in the classroom during a certain period of time. So this is important to emphasize that we should, of course, never assess students on something that they haven't learned. So when we talk about performance assessment, and we have this authentic view of it, we understand the performance assessment will be student-centered and will collect direct evidence. And then we have these three possible views of assessment, right? Assessment of learning, which has this monitoring component to it, very common in summative assessment. Assessment for learning, which has this classroom-based component to it, very aligned with formative assessment. And we have assessment as learning, which has this professional development component and focus on teacher agency. And the last topic, washback effect. So Brown explains that washback effect are the consequences and effects of an assessment in the teaching and learning process. We can see that with every assessment we have in the classroom, but also it is very common to talk about washback effect when we are talking about highly relevant exams on education, which have like a very huge impact on students' lives, such as proficiency exams or entrance exams for universities, for example. So in Brazil, we have these
guidelines, those national guidelines for plurilingual and bilingual education. These guidelines were already approved, but they haven't been ratified and homologated yet. But most private schools are already designing their curriculum according to these guidelines. So we're talking about assessment. Now we will be discussing a little bit about assessment in a bilingual context. So in these guidelines, it says that schools must have a school workload of 30 to 50% of the classes must be in English or the additional language they intend to teach along with Portuguese, right? So 30 to 50% in elementary and middle school of the classes must be in an additional language. And in high school, at least 20% of the curriculum must be in a different language. And when we talk about assessment in these guidelines, they say that we need to assess not only the performance in language, but the learning in content as well. So if we are having science or history lessons in English, we must be able to assess students' language use, but also what they learn from the content, right? So these guidelines also suggest that we need to ensure proficiency, and students must take proficiency exams by the end of each term. So by the end of sixth grade, they must have an A2 according to the CFR grade. When they finish elementary school in the ninth grade, they must take proficiency exam again and get a B1, and by the end of high school, a B2, right? So the guidelines, they suggest that, but they don't really explain how to implement that, and they don't go over the difference between assessing language and assessing content. So when we talk about CLIL, content and language integrated learning, we are thinking about this dual focus educational approach in which an additional language is used for the learning and teaching of not only the language itself, but also different contents, yes? So this is actually very common in Brazil when we think about private schools with bilingual or plurilingual programs or curriculums. We can say that CLIL is normally used specifically because we are in a non-English speaking country. So students in many contexts, when we use CLIL, they have a different majority language as a home language, right? So they go back home and they speak Portuguese. So CLIL is this idea of using English or an additional language as a medium of instruction to teach a different content. Okay. So one thing that it's important to realize is that when we're talking about assessment, we are not only focusing on language assessment, but also the content assessment. And it's actually very difficult to see if students are having a hard time understanding a concept, or they are having a hard time communicating it, right? So some studies have shown that in CLIL programs, we can see an increase of the English proficiency of students, but not necessarily an increase in the level they obtain when they learn the content. So comprehension can be a challenge in CLIL programs, yes, because students will be taking history, math, science through a medium of instruction, through a second or an additional language. And then that's why we use pedagogical translanguaging to contribute to developing of specific language skills that are needed to understand some of the CLIL classes. So when we talk about translanguaging, translanguaging is the theoretical lens that offers a different view of bilingualism or multilingualism. And this theory posits that rather than possessing two or more autonomous language systems, as has been traditionally thought,
bilinguals, multilinguals, they and all users of language really, they select and deploy particular features from a unitary linguistic repertoire that make meaning and to negotiate particular communicative contexts. So we all have one brain and we can use both languages at the same time. It's not a on and off switch. So we can use that in our favor. If students are having a hard time understanding some of the concepts, we can use their first language here in Brazil, Portuguese, to help students develop not only their language use but also understand the concepts. So translanguage pedagogy values students' knowledge and encourages them to use the full range of their linguistic repertoire to make sense and produce in the classroom. Oops. Okay, so when we talk about assessment approaches in CLIL contexts, we can have a separate approach, which means assessing language and content separately. And this is not very compatible with the principle of CLIL, but it might be helpful to diagnose the sources of students' difficulty and to understand and see where are their weaknesses. And it can be suitable in some of soft CLIL contexts when we are thinking about measuring general communicative competences specifically. So, we can also have weakly integrated approach. So the content is assessed in students' second language in a way that language does not intervene with the display of the content knowledge. And strongly integrated. So the assessment, whether it's a project, a test, will be in the second language or in the additional language, covering the topics of the content they have learned. So here I'm going to share some practices and then how we have assessed that in the school that I work. So in here we have first grade class where they were having a science lesson in English, and we were talking about animal families, parts of the animals and their characteristics. And students were obsessed with Pokemon. They still are. It's around after all this time, and students still love it. So we realized that many Pokemons have very similar characteristics to animals in the animal kingdom. So why not use it in our favor? So students had to write the parts of the animals and also give them characteristics. And after they did that, we had a production part where they had to create their own Pokemon cards. They were obsessed with Pokemon cards, always playing games with it, always exchanging Pokemon cards. And I realized that they were half of their time in the classroom when we were not teaching, they were playing Pokemon cards and exchanging them. So why not use that in our favor as well and use those very communicative moments to help students to use the second language. So they created their own Pokemon cards, and then they had to present their Pokemon cards to their classmates. So the assessment we used here, so we used the rubrics, and it is a coherent set of criteria for students to work that includes descriptions or levels of performances. I'm going to show to you right now. But it's very important to understand some of the characteristics. So rubrics are used to assess performance, which means a productive skill. We're talking about writing and speaking. It should be written in clear and accessible language. It should be shared with learners before they perform the assessment, so they understand what are the criteria and what teachers expect from the task. And it can be a general or a task specific. And it can be written by teachers or also be written by teachers with the help of learners, yes. In here, they were just first graders, so they didn't really contribute to the rubric itself. But when we see the rubrics, and I'm going to show you to them, we have two different rubrics, one for the writing of the Pokemon card and one for the presentation. And you can see that it's in Brazilian Portuguese. This is because we wanted not only the students to read and sort of understand what were their final grade and understand the assessment itself, but also we wanted the school administration and the parents to understand what are the tasks that have been done in the class and how students are developing their skills, right? You can see that the grade is actually by the end of
of this table. So it's not the focus. The focus of this is really showing students what they need to improve. So we divided in 4 criteria: genre adequacy, grammatical adequacy, vocabulary adequacy, and also organization. When here we're talking about the Pokemon card, right? But then they also had to present the Pokemon card to their classmates. So again, it's the same structure. The difference here is that we put it in this speaking task, fluency and also pronunciation. Yes, fluency here in this idea that of course we all make pauses and stop to process and our thinking, but so the student that is using the second language is able to have these moments of thinking of he or she is going to say, and also using 1 or 2 words in Portuguese if necessary. And pronunciation here, we didn't expect a correct pronunciation because such thing does not really exist, right? Because of different accents. We just wanted students be able to communicate, and the rest of the classmates be able to understand them, yes, and also the teachers, of course. So by the end of this task, we realized how essential it is to provide literacy practices through different text genres, so the students have the opportunity to engage in their own production and express themselves, stimulate critical thinking, and engage in social practices that are relevant to them. Pokemon cards were very relevant to them, using the language, of course. So today we have covered assessment literacy, a little bit about bilingual education CLIO and translanguaging, and I shared some projects and its rubric with you. And although there's no tired like tired, teachers who love teaching teach children to love learning. And that's why we're here, right, guys? So thank you for this opportunity. And here you have my email and my LinkedIn. Feel free to contact me, and thank you. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado a todos que nos acompanharam. Essa foi mais uma sessão da nossa ELT Week Brasil 2024. Excelente sessão, com ótimas ferramentas e métodos apresentados pelo professor. E eu estou aqui com o Guilherme Meira agora comigo e gostaria de abrir para as perguntas e comentários. Fiquem à vontade todos que nos acompanharam. Esse é o grande momento. Bem-vindo, professor. Obrigado, Ramon. Antes de mais nada, enquanto as perguntas vão chegando, né? Muito obrigado ao British Council pelo convite e por promover esse evento de formação continuada para teachers. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de compartilhar ideias sobre um assunto pelo qual sou tão apaixonado, não apenas language teaching, mas avaliação no geral. E também feliz por assistir e aprender com tantos profissionais da comunidade ELT aqui do Brasil no decorrer dessa semana. E daí convido vocês a fazer perguntas que possam para manter a conversa ativa e para as discussões que a gente não conseguir continuar aqui devido ao tempo. No final da apresentação, deixei o meu LinkedIn e o meu e-mail para que a gente possa continuar compartilhando. Perfeito. O prazer é nosso em recebê-lo. Eu vou ler a primeira pergunta aqui, que ela fala sobre avaliação, e é como melhor preparar alunos para avaliações às quais nós, professores, não temos controle. Isso é, avaliações que são aplicadas por externos. Uhum. Isso é uma ótima pergunta, né? De fato, nós temos muitas avaliações externas na escola, muitas vezes, né, em língua inglesa, isso se torna bastante comum, especialmente se estamos num contexto como eu apresentei aqui, que é o meu contexto de atuação, que é uma escola bilíngue, uma escola com um programa bilíngue, em que muitas vezes nós temos provas de proficiência ou provas tipo um placement test no final de etapas, para fazer uma verificação, né, da construção da proficiência dos estudantes. E, de fato, a gente sabe muito bem que é extremamente necessário que os estudantes entendam o formato da avaliação para que faça sentido aquela avaliação para eles e eles consigam performar da melhor forma possível. Então, tendo a oportunidade e a possibilidade de ter algumas atividades que funcionem, por mais que sejam gamificadas, que sejam a partir de brincadeiras, se forem estudantes menores, ou até mesmo adolescentes, né? Eles gostam também de brincar. Se tu conseguir, de alguma forma, conseguir trazer para esses estudantes um mock test, um simulado, para que possa preparar os estudantes, para eles entenderem o formato dessa avaliação, para não ser uma surpresa, né? O uso da língua não vai ser uma surpresa para eles.
porque eles estão fazendo isso de diferentes formas dentro da sala de aula, né? Com avaliação formativa, com as produções que vocês, que tu como teacher trabalha com os estudantes, mas também nas avaliações somativas que a escola promove, né? Então, algumas escolas trabalham com formato de teste de múltipla escolha, mas nas aulas de língua inglesa a gente quer muito promover a proficiência e trazer possibilidades de produção oral dos estudantes, né? Às vezes parece que as coisas não se conversam, mas uma coisa não necessariamente exclui a outra. Então, ter esses momentos de trabalhar com mock tests ou simulados, mesmo que seja de um recorte, sei lá, uma prova de proficiência que tem 6 partes, né? Pegar uma partezinha e no finalzinho de cada aula fazer um exit ticket com uma única atividade, para eles irem reconhecendo esse tipo de atividade e quando aparecer essa avaliação externa, não ser uma surpresa, é uma boa forma de trabalhar isso sem tornar a nossa aula, né? Sem que a nossa aula tenha aquele efeito retroativo negativo de que a gente deixa de ter uma aula com uma avaliação formativa e uma aula com foco em produção para estar ensinando os estudantes a se preparar para uma prova, né? Não é isso que a gente quer. Exatamente. Excelente, professor. Muito obrigado. Eu vou ler mais uma pergunta aqui, a gente tem mais um tempo, que é como conciliar a preparação de materiais e atividades para alunos em diferentes níveis dentro de uma mesma sala de aula. Uhum. Esse eu acho que também é outro grande desafio, né, do teacher, né? Eu sempre brinco, né, que eu dou aula também no ensino médio, dou aula de educação infantil ou ensino médio, e hoje dando aula no ensino médio eu sempre brinco. Inglês é diferente de física, que física ninguém entende mesmo, né? É difícil para todo mundo. Agora, a língua inglesa a gente tem uma variedade muito grande de níveis de proficiência e de contato com a língua adicional, né, na sala de aula. Estudantes que já tiveram oportunidade de viajar, estudantes que aprenderam em língua inglesa através de videogame, música, filmes, séries, e aqueles que não tiveram muito contato, né? Estudantes que estudaram em escolas escolas privadas ou públicas que nos anos iniciais não tinham língua inglesa e entram num sexto ano, no ensino fundamental, anos finais, e têm língua inglesa pela primeira vez, começam ali do A1, enquanto tem estudantes que já tiveram língua inglesa desde a educação infantil. É um grande desafio, realmente, né? E de fato, eu acho que a palavra-chave aqui é levar essas questões para a coordenação pedagógica, porque tempo é a palavra-chave, né? O professor precisa de tempo para produzir esses materiais. E, de fato, se tu tem a oportunidade e o tempo previsto dentro de jornadas pedagógicas, reuniões pedagógicas, momentos para que tu consiga pensar em tarefas e atividades para os estudantes em diferentes níveis de proficiência, às vezes a tarefa que tu vai propor, ela pode ser a mesma, mas tu vai exigir, tu vai esperar que habilidades diferentes sejam desenvolvidas por diferentes estudantes. Então, o vídeo que tu vai apresentar para os estudantes ou a leitura, ela pode ser a mesma, mas daqui a pouco o que tu espera que os estudantes façam com aquele material é diferente, né? Então, o input é o mesmo, mas o output pode ser outro. E tá tudo bem, né? Então, de repente, a leitura de um texto para um estudante com nível que tem uma maior facilidade ali, numa sala de aula em que temos ali desde A1 até um B1, enquanto o estudante A1 vai sublinhar as palavras que ele conhece, e circular as que ele não conhece, montar um glossário, o estudante B2 já vai estar respondendo perguntas, fazendo um resumo do texto para ajudar e depois sentar com um colega que é A1 e construir as respostas em conjunto. E algo que eu sempre gosto de trabalhar também para facilitar o meu planejamento de aulas é sempre pensar nos cognatos, né? A gente tem uma tendência, assim, enquanto estudante, eu sempre tive ótimas experiências nas aulas de língua inglesa, tanto em centros de idioma quanto em sala de aula, mas uma coisa que era muito recorrente e também um efeito retroativo de vestibulares diversos, né? Um estudo constante em cima dos falsos cognatos, né? Aquilo que é diferente entre o português e o inglês. Sendo que, poxa vida, vamos trabalhar os cognatos, né? Eles são aqueles que são parecidos, as palavras que são mais próximas, e que o estudante que tem um nível mais básico de língua inglesa vai se sentir tão mais proficiente e tão mais pertencente, né? Vai sentir que ele entende o que está acontecendo, porque tem tantas palavras que são tão parecidas. Vamos reforçar essas, selecionar textos, selecionar vídeos, e pensar em atividades que o estudante possa utilizar todo esse repertório que, na verdade, ele já tem,
né? Quando eu trabalho com estudantes que não têm o conhecimento prévio de língua inglesa ou acham que não têm, eu mostro para eles como eles têm sim, trazendo atividades ou às vezes até games, jogos em que eu apresento mais de 100 palavras que eu sei que eles já conhecem em inglês, porque na verdade eles usam todos os dias, né? E aqui entra ali o code switching e o translanguage, né? Na verdade, eles já conhecem um monte de coisa em língua inglesa, mas eles nem não reconhecem como tal. Para eles faz parte do vocabulário que eles usam em português, né? Então, ninguém fala, vou fazer uma postagem nas redes. É um post. É mais uma palavra em inglês que tu sabe. São tantas palavras que, na verdade, a gente já utiliza no nosso dia a dia e a gente pode selecionar materiais autênticos que tragam essas palavras que eles já conhecem e enriquecendo o vocabulário deles aos pouquinhos. Então, o estudante que tem conhecimento mais limitado vai se sentir pertencente da aula em língua inglesa também. Muito legal mesmo. Obrigado, professor. A nossa vontade é ficar aqui conversando por horas, mas o nosso tempo é muito curto, então a gente está cheio de agradecimentos aqui no chat. E, igualmente, o British Council agradece muito a participação do professor. É muito legal e sempre muito interessante ter pessoas com conhecimento tão vasto para compartilhar com a gente. Então, fica o nosso agradecimento. E eu gostaria, para finalizar, que o professor pudesse compartilhar onde encontrá-lo, se tem redes, para que as pessoas que assistam no futuro possam entrar em contato com as suas perguntas. Perfeito. Obrigado, Ramon. Então, primeiro é ótimo, né? Queria finalizar dizendo que é ótimo ver na programação tantas palestras e falas sobre avaliação durante a ELT Week aqui no Brasil. Mencionar como é ótimo, maravilhoso, né? Ter a Mina Patel, a professora Gladys Quevedo Camargo e tantos outros falando sobre avaliação, que é um tema tão importante e muitas vezes negligenciado, né? Deixado de lado, mas é tão relevante para um currículo verdadeiramente integrado, né? E transdisciplinar e plural. E para me achar, eu não tenho tantas redes sociais assim, mas eu convido a me acompanharem no LinkedIn. Meu nome é Guilherme Guerra Meira, pode me encontrar por lá. E também pode mandar um e-mail, eu posso compartilhar a apresentação de hoje. Meu e-mail é professorguilhermem.gmail.com. Muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos. Perfeito. Boa noite, professor. Muito obrigado. Assim nós encerramos esse terceiro dia de ELT Week Brasil 2024. Agradeço a todos pela participação até aqui e convido vocês para o nosso dia de amanhã, que tem como foco principal de tech e inteligência artificial. Então a gente começa às 9 da manhã amanhã e eu espero contar com vocês. Até mais, pessoal.